Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoop. Yeah. Hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Gauranga, hey Gauranga, hey hey, Hare Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Jai Shri Radhe, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gauranga, Gauranga, hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Shri Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Krishna, Gauranga, hey Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna. Hey, Gauranga. Nitai Gaur. Hey.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Ram 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 Hare Hare Krishna. Nitya Gaur. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Shri Shri Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Shri Shri Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare. Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Goranga. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare. Hey Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare. Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare. Gauranga 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 Gauranga. Hey Nityananda 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 Nityananda. Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai 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 Gauranga.
Nitai, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Jai Satchandana, Jai Satchandana, Jai Satchandana, Jai Satchandana, Nitai Goranga Jai, Nitai Goranga, hey, Nitai Goranga Jai, Nitai Goranga. Goranga, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Hey. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Hey. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai, 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 Nitai, Vijay Gauranga, Jai, Nitai, Vijay Gauranga. Jai, Nitai, Vijay Gauranga, Jai, Nitai, Jai, Vijay Gauranga. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Nitai Gaur Premanande. Jai Shri Daya Nitai Vijay Gauranga Ke. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gauranga Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Még egyszer! Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Okay. Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jai Dayanita Jai Vijay Gauranga Dayanita Jai Vijay Gauranga Jai Dayanita Jai Vijay Gauranga Dayanita Jai Vijay Gauranga Jayo Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe Shyam. Ayo Prabhupada 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 Jai Prabhupada. Nita go to Haribo 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 Nita go Haribo. Nita go to Haribo 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 Nita go Haribo. Nita go Haribo 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 go to Haribo. And I go to Haribo Oh Haribo Haribo Nita go go to Haribo Nita go to Haribo 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 go to Haribo. Jai Vitai Premanandi Gaur Premanandi. Bolo Jai Shri Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Shri Shyam. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivājakacārya Mahārāja ki Ananta Gauri Vaishnavinda ki Namacharya Sila Haridas Thakur ki Rup Sanatan Bhattaragana Sijiva Gopal Bhatt Das Raghunath Sad Gosvāmī ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan K Vrindavan Dham Ki Ki Jagadhari Dham Ki Gangamaya Ki Maya Ki Tulasi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveda Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Shyam Sundar Ji Ki Shri Shri Dayanitai Nitai Gauranga Ki Gauda Premanande. Glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Shri Prabhupada Jai.
Shri Harinam Prabhu ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Hare Krishna, kedves Vaisnavák, Vaisnavik! Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a mai napi Szent Fesztiválon. Nagyon különleges a mai alkalom, mert hát több szempontból is. Egyik, hogy ez a tavaszi Szent Fesztiválon, itt a közös éneklésnek, hogy itt a templom szobában énekelhetünk együtt, és dicsőíthetjük Sisi Dayanta Vijay Gaurangát, de emellett ugye helyet kap a prédikálás is. Azaz kimegyünk, és Szentendrére tervezünk egy fantasztikus harinámot, ez lesz a harmadik ilyen nagy harinám, a Szent Névnap alkalmával, és úgy látjuk, hogy az időjárás alkalmas, érzitek, menjünk, maradjunk. Ki az, aki menjünk föl a kezeket? Hari-hariból, szóval megyünk. És a másik különlegesség, hogy két kiemelt vendégünk is van. Egyik őjük, Srila Candramauli Swami Mahārāja, Candramauli Swami Mahārāja ki! Illetve Srila Sivaram Mahārāja is itt van, és ő is részt vesz majd a programba. Srila Sivaram Swami Mahārāja ki! Úgyhogy a következő, hát egész napos a fesztivál. Itt a következő programrész Candramauli Mahārājnak lesz a leckéje. Utána lesznek siksafogadalomtétel, tanítványi kurzusok, levelek átadása. De lesz egy pici szünet, és aztán elindulunk harinámra. Egy fontos technikai információ lenne számotokra, hogy változik a harinám, ahonnan a harinám indul majd. A korábbi évekhez képest, aki volt kint. A parkolási lehetőség, az ingyenes parkolási lehetőség az ugyanott van, mint az eddigi években, de ahonnan indulunk, az egy kicsit arrébről lesz, ugyanúgy a harinám útvonalán, ahol eddig is haladtunk, a Dunakorzon, Szentendrén, ott van egy szoborpark, egy szobor, és onnan fogunk indulni. Minden információt kiküldtünk nektek a WhatsApp csoportba, és illetve ide kitettük a templomszoba ajtajára is, szóval, hogyha bármi kérdésetek van, először nézzétek meg, ha mégis van, keressetek minket, de próbáltunk nagyon egyértelműen kommunikálni a dolgot. 11 órakor indul majd a harinám, és igen, a kijutással kapcsolatban, a harinám helyszínre való kijutással, ezt egyénileg szervezétek, kedves bakták. Mindenki viszonylag gyorsan ki lehet, egy olyan 30-35 percet ki lehet hévvel is érni. Akinek vannak autóik, fogjatok közösen össze, vigyétek egymást ki, de ez egy egyéni szervezésben lenne. És aztán visszajövünk, lesz praszádam 2 órától, és utána pedig bhajannal folytatódik a program, aztán lesz megint egy lakoma, főleg a vasárnapi programra érkezőknek, de egy szempontból bárki részt vehet. És este pedig 6 órától 9 óráig Srila Sivaram Mahārāja fog először előadást tartani, és utána pedig egészen késő estig 9 óráig bhajanozik. Korábban hirdettük, hogy a mai napon ajánlunk egy új esti ruhát Sisi Dayanta Vijay Gauranga részére, amit a Shyam Handmade bakták készítettek. Tehát ez egy hazai ruha lesz. Viszont kérdeztük Srila Sivaram Mahārājat, hogy mit szeretne, maradjon nyitva az oltár, vagy ajánljuk a ruhát, és akkor viszont be kell húzódni a függönynek 8:30-tól 8:30-ig. Mondtam Mahārāja, hogy ő is nagyon kíváncsi az új ruhára, de szeretné, hogy maradjon nyitva az oltár, úgyhogy egész este nyitva lesz, és kedden este lesz ajánlva majd az új ruha. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor be tudtok majd jönni, ezt is külön majd hirdetjük említetőként. Szóval, és este még prémagolyóztás, igen, 9 órakor. Szóval, nagyon-nagyon jó fesztivált kívánok nektek, még egyszer köszönjük, hogy itt vagytok, és akkor majd még egy dolog, bocsánat, hogy szokásos módon, ki szeretne praszádamot tisztelni, a recepción kérlek vegyétek át majd a karcolókat, ott tudtok regisztrálni. És akkor most pedig hallgassuk Srila Candramauli Swami Mahārājat. Candramauli Swami Mahārāja ki, Harinam Prabhu ki, Srila Prabhupāda ki, Shri Bhaktipāda ki, Shri Hare Krishna mantra ki, Harinam Sankirtayagya ki, Jai Gaura Premanande, Hari 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 Bo.
So, I'd like to sing one bhajan. It's a popular one, devotees sing quite often. It's called Sri Nama Kirtana, also known as Yasopati Nandana. We have Mridanga player, okay. Yasomati Nandana Braja Baranagaran Gokula Ranjana Yasomati Gokula Yasomati Nandana Brajavaran Nagara Gokula Ranjana Gopi Paranandanam Adhanam Manoharam Gopi Paranandanam Adhanam Manoharam Kaliyadamana Vidhana Kaliyadamana Vidhana Amalahani Nam Amiya Vidhasa Amalahani Nam Amiya Vidhasa Vipina Purandara Vinanagara Bada Vamsi Badanasi Vahasai Hey Oh Brajajana Palana Surakula Nasana Bhajajana Palana Surakula Nasana and Hanta Gorana Rako Ha Hanta Gorana Rako Ha Hey, Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopalan Hey Sundarananda Gopalan Yamuna Tatachara Gopi Vasanoharam Yamuna Tatachara Gopi Vasanoharam Rasa Rasika Kripa Mohaya Hey Rasa Rasika Kripa Mohaya Oh Sri Radha Balava Vrindavana Natta Bhadavira
Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathabharaya. Sri Radha Vallabha Vrindavana Nathabharaya. Bhakti Vinodha Sahaya. Hey, Srila Bhakti Vinodha Sahaya. Yasomati Nandana Vrajavadhanagara Gokula Ranjana. Gokula. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hey, Govinda Madhava, Navanita, Taskara, Jamuna Tatachara, Gopi Vasanohara, hey. Jai Radha Vallabha Vrindavana Nathabharaya. Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho. Nithai Gaur Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho, Hari Bho. Yasomati Nandana Vrajavadhanagara Gokula Ranjana. I'm not coming. Mother calls him. I gotta play. No time for prashad. This is a verse from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, Srimad Bhagavatam 4. énekéből olvasunk. 30th chapter, entitled The Activities of the Prachetas. This is verse number 35. 35. Om Namo Bhagavate
transzcendentális hangvibráció formájában, és ez Vajkunta atmoszférát teremt, ami mentes minden félelemtől és aggodalomtól, és amelyben az élőlények nem félnek egymástól. Az Úr szent neveinek és dicsőségének hallásával az ember jámbor cselekedeteket hajt végre. Srinvantam Svākata Krishna Punya Shravana Kirtana. És így anyagi vágyai azonnal megszűnnek. Ez a Krishna tudat szervezete által útjára indított Sankirtan mozgalom ezt a célt szolgálja, hogy Vajkuntát, aggodalomaktól mentes transzcendentális világot teremtsen ebben az anyagi világban is, szerte a világon, elterjesztve a Shravanam Kirtanam folyamatát. Az anyagi világban mindenki irigy a másikra. Az állatokra jellemző irigység addig létezik az emberi társadalomban, amíg nem végeznek Sankirtan jagját. Azaz nem éneklik a szent neveket. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A pracséták ezért úgy határozták, hogy örökké a bakták közösségében maradnak. Ezt tekintették az emberi életben elérhető legnagyobb áldásnak. Om Agyan Timirandasya Ganajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurhavani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. And whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. And not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. Amikor a transzcendentális világ tiszta témáiról esik szó, a hallgatóság egy időre elfelejti minden anyagi vágyát, emellett nem is irigykednek többé egymásra, és nem szenvednek aggodalomtól és félelemtől sem. So here, the glory, power, and position of glorifying the holy name, glorifying the Supreme Personality of Godhead, simply eliminates not just some, but completely all of the negativity, all of the bad qualities that are there within the conditioned souls living in this material world. Szóval itt arról van, hogy az a hatalmassága, a csodálatossága a szent nevek éneklésének és a Krisnáról való hallásnak, hogy teljes mértékben megszabadul minden negatív dologtól, ami egy léleknek, egy feltételekhez kötött léleknek a szívében van. And when that glorification is done, free from personal motivation, in other words, when it's chanted purely, it has immediate effect. És amikor ezen túl vagyunk, ugye ez a dicsőítés megvan, azaz valaki tisztán énekelt, akkor ennek a hatása az rögtönös. Here is the formula for purifying the world. Szóval itt van a formula, itt van a megoldás arra, hogy hogyan kell megtisztítani a világot. There's so many plans for bringing about a more spiritual type of environment, but here's the essence. Olyan sok terve van az embereknek arra, hogy hogyan tudnak egy lelkibb atmoszférát teremteni, de itt van az igazi megoldás. Prabhupada said, chant Hare Krishna. Prabhupád azt mondta, énekeld Hare Krishna. That's all. Ez mind. And go back to Godhead. És visszamész a lelki világba. And make this material world free from its natural, what we say, inebrities. And the main inebrity, as is mentioned here, and it's also spoken also by the Acharya, everyone's in anxiety. És ez ugye segít megszabadulni az anyagi világnak a fő
Ugye azon kívül, hogy visszamegyünk a lelki világba, az anyagi világból egy olyan atmoszférát csinál, ahol nincs az anyagi világnak a fő problémája, ami az aggodalom. And Prabhupada, I was listening to him yesterday, he was saying, yes, everyone's in anxiety, from Lord Brahma downward. Tegnap hallgattam Prabhupádot, és mondta, hogy igen, mindenki aggodalomban él, Úr Brahmától kezdve minden teljesen lefelé. Valamilyen szintig. So no one's free from anxiety. Maybe one's free from anxiety from some temporary situation, but because the world is so much based on uncertainty, then there is so much anxiety. Ugye az aggodalomtól ugye senki nem mentes teljesen, lehet, hogy átmenetileg néha, de az a világnak a természete, hogy mindig kilátástalanság van. What will happen? Mi fog történni? What I want to happen, will it happen? Amit én szeretném, hogy történjen, az meg fog történni. And even if it does happen, will it be good? És hogyha megtörténik, valóban az jó lesz nekem? So many ways that anxiety appears. Ugye So many ways that anxiety appears. olyan sok mód van arra, hogy az aggodalom meg tud jelenni. But here it says that by glorifying the holy name, the Lord, and in particular the emphasis is on the holy name, that we create the atmosphere of Vaikuntha. De itt azt írja, hogy ha dicsőítjük az Urat, és itt kifejezetten a Szent Névről van szó, akkor egy Vaikuntha atmoszférát tudunk teremteni. It's interesting here, Krishna says to Narada, he said, I'm not in my abode. Érdekes itt, hogy Krishna mondja Náradának, hogy én nem vagyok az én lakhelyemen. And he says, I'm not even in the hearts of the yogis. És azt mondja, hogy még a jogik szívében sem vagyok ott. But he's not telling the truth. De nem az igazságot mondja. But what does he mean when he says that? De mire utal, amikor ezt mondja? Don't look for me there. Ne ott keress You're engem. trying to find me. Próbáltok megtalálni. Here's how you do it. Így tudtak megtalálni. Yeah. And Shravanam Kirtanam. By glorifying the Lord in the association devotees, and the Lord becomes pleased, and he manifests his mercy. Ugye a Shravanam Kirtanam alapján, amikor dicsőítjük az Urat bakták társaságában, akkor elégedetté válik az Úr. So everyone knows there's no more direct and more effective way to taste the happiness of spiritual life than to chant the holy names of the Lord and to glorify the Lord. Ugye ezt mindenki tudja, hogy nincs jobb mód arra, hogy megtapasztaljuk a lelki világnak a boldogságát, mint hogy énekeljük az Úrnak a szent neveit. But sometimes the taste is not there. De néha nincs ott az íz. Or maybe fleeting, coming and going. Vagy lehet, hogy jön és megy. Or may not even be there at all. Vagy lehet, hogy nincs ott egyáltalán. So then the question is, how do you bring it around? Akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet ezt There's előhozni. two ways. Kettő módon lehet. The recommended way is Shushrusha Sharadanasya Vasudeva Kataruchi Shanuyapveva Pipra Purnya Sevanat. This verse is spoken by, I believe, Shaunaka or Sutta Gosvāmī, I'm not sure. In the first canto, it says, by serving great souls, great service is done, and by such service, one gets an affinity and an attraction for hearing and chanting the glories of the Lord. Ugye az első énekben van szó arról, hogy úgy lehet elérni ugye ezt az ízt, hogy szolgálunk nagy lelkeket, akiknek már van, és akkor ezáltal nekünk is lesz. So the Lord awakens within the heart of his devotee that attraction for him in the form of glorification when he sees that the devotee is eager to serve his devotees. Akkor jelenik meg az Úr, így a bakta szívében, és akkor ad ízt, amikor látja, hogy ez a személy, ő nagyon nagy vágya van arra, hogy szolgálja az ő baktáit. Out of all the activities in devotional service, service to the pure devotee is considered to be the highest. És az odaadó szolgálatok közül a legmagasabb az, amikor egy tiszta baktát szolgál valaki. Even higher than serving Krishna. Még annál is magasabb, mint hogyha Krisnát Krishna szolgáljuk. says in the Adi Purana, Krishna mondja az Adi Puránában, those who say they are my devotee are not my devotee, but those who say they're the devotee of my devotee are actually
my devotee. Aki azt mondja magáról, hogy az én baktám, ő nem az én baktám, de aki azt mondja magáról, hogy az én baktámnak a baktája, ő valójában az én So baktám. to become a devotee of the Lord means to become the devotee of the Lord. Szóval az, hogy az Úr szolgájává válunk, az azt jelenti, hogy az Úr szolgájának a szolgájává But it válunk. doesn't stop there. De nem áll meg itt. As His Divine Grace Srila Prabhupada mentions, servant of the servant of the servant of the servant. És ahogy Srila Prabhupád mondja, szolgának a szolgának a szolgájának a szolgája. And then to make emphasis on this point, he says 100 times removed. És hogy ezt hangsúlyozza, azt mondja, hogy ezt szorozva 100-zal. So the more we become servant, the more we can taste the happiness of Krishna consciousness, either in direct service or in the process of glorifying the Lord through chanting His glories. Szóval minél jobban szolgává válunk, annál jobban meg tudjuk ízlelni a Krishna tudatot. And then, of course, whatever, just like one very elevated devotee in our movement, I'll mention his name, I don't think he'll mind. His name is Niranjan Swami. He was telling me, and I think he's mentioned it also to others, that he was giving darshan to his disciples. I think it was in Russia or the Ukraine, and people were coming with problems. Ezt egy nagyon emelkedett tagja a mi közösségünknek mondta, nem hiszem, hogy bánja, hogyha elmondom a nevét. Ugye ők egyáltalán Niranjan Mahārāja mesélte nekem, hogy egyszer darshan tartott Oroszországban, és jöttek az emberek hozzá a problémáikkal. And every day, not only because he was offering his darshan all through the day, there would be many devotees come with this problem, this contention, this situation, advice. Szóval egész nap ugye darsant adott így a tanítványainak, és mindenki csak jött különféle problémákkal. So he thought, this is too much. Devotees are having so many problems. Why? They shouldn't be. És arra gondolt, hogy ez túl sok, hogy miért van ilyen sok problémájuk a baktáknak. So he made like a vow. Tett egy fogadalmat. He said for 1 year he's going to give every class on the holy name. Mondta, hogy egy évig minden egyes leckét csak a Szent Névről fogja The tartani. chanting of the holy names, the glories of the holy name, the supreme position of the holy name. Everything centered around the holy name. Hogy csak a Szent Névről, a Szent Névnek a helyzete, a Szent Névnek az éneklésének a hatása, egy évig csak a Szent Névvel kapcsolatos témákról fog beszélni. And he did it. És megcsinálta. And then he told me, he said, after 1 year, more than 50% of the problems were gone. És mondta, hogy egy év után a problémáknak több mint az 50%-a elment. So does that make sense? Ez érthető így. Yes, the problem is we need to dive as deep as we can into the chanting of the holy name, either japa or kirtan. Because as is mentioned here, the devotees who take part in such activities, they forget that they don't like somebody. Igen, szóval It's a very simple way to put it. szóval ez minél jobban el kell merülnünk a Szent Név éneklésében, akár ez japa, akár kirtan, mert ahogy írja itt is, legalább abban az időben elfelejtjük azt, hogy mondjuk nem szeretünk valaki mást. There's another ISKCON pastime. Ez egy másik iszkon keftelés. 2 temple presidents Van 2 templom prezident. didn't like each other. They had some problems. Nem kedvelik egymást, So they happened to show up at the same program, de pont felbukkannak ugyanazon a programon, and there was kirtan. és kirtan volt. So there was one very senior devotee who was aware of that contention. És ott volt egy idősebb bakta, aki tisztában volt ezzel az egyetlen értéssel, ami volt köztük. So the kirtan's going on, De ment a kirtan, and one of them standing on one side of the room, and the other one's on the other side of the room. és egyik a szoba egyik oldalán állt, a másik a szoba másik oldalán. They kept the fences going. Ugye még megtartották a távolságot.
And then the kirtan got very, what we say, jovial, enlivening. És egy idő után nagyon vidám, nagyon élénk lett a kirtan. And so the senior devotee grabbed one of them, temple, and started dancing with him in, it was like a circle, and he was dancing with this one temple president. És aztán ez az idősebb bakta oda mente hozzá az egyik templom prezidenthez, és így megfogta a kezét, és elkezdett vele táncolni. And then he very strategically moved towards the other side of the room. And then when he got close to the other TP, he grabbed him and pulled him in, and the three of them were dancing together. És ahogy ugye fogta az egyiket, és akkor nagyon stratégikusan elkezdett haladni a templomszoba másik felére, és ahogy odaértek a másik templom prezidenthez, megfogta az ő kezét, és akkor így hárman táncoltak. And then the devotee strategically got out, and the two of them were dancing together. És akkor ez az idősebb bakta nagyon stratégikusan kilépett, és ott hagyta a kettőjüket táncolni. So we don't need to read too many books about solving problems. Nem kell túl sok könyvet olvasnunk ezekről a problémákról. Keep the glorification of Krishna as foremost, and you'll see everything becomes nice. Ugye tartjuk Krisnának a dicsőítését, mint a legfontosabb dolog az életünkben, és akkor minden jó lesz. I'll tell you another ISKCON pastime. Elmondok még egy ISKCON keftelést. I don't have too much philosophy today because everyone knows the glories of the holy name are the glories of Krishna in full. Most nincs túl sok filozófia mára. Ugye mindenki tudja, hogy a Szent Névnek a dicsősége az Krisnának a teljes dicsősége. Now, sometimes people question this type of method, but sometimes we have to use it. Néha megkérdőjelezik ezt a módszert az emberek, de nekünk ezt néha kell használnunk. So I was preaching in one city in America known as Cincinnati, Ohio. Egyszer prédikáltam egy városban, Ohioban, Cincinnati nevű városban. I was a temple president. És én voltam ott a templom prezident. Glad that's over. Örülök, hogy ennek vége. Anyway, I was a preaching center, and so we needed to do our legal work with finances, so we hired this one lawyer to do our books. Ugye pénzügyi dolgokkal kellett foglalkozni, ez egy prédikáló központ volt, és akkor felbéreltünk egy ügyvédet, aki tud ezekkel foglalkozni. And then, of course, I got to know the man, and he also told me that he was a disc jockey on a radio show. És megismertem ezt az embert, és utána elmondta nekem, hogy ő egy DJ egy rádió műsorban. It was actually a talk show. Ami igazából egy ilyen beszéd show volt. And he invited me to come on because he thought these Hare Krishnas are kind of unusual, make my show interesting. És akkor meghívott engem a műsorára, gondolta, hogy ezek a krisnások, ezek ilyen kicsit szokatlan emberek, biztos jó lesz a műsorhoz. Really prestigious show. És ez egy nagyon ilyen... It was from 9 a.m. to noon every day, 3 hours. He would have different guests. Ugye ez egy ilyen nagyon... From 9 a.m. to noon. Magas presztízsű műsor, és 9-től 12-ig volt a műsor minden nap. So he invited me on. És meghívott. So he's asking me all questions about Hare Krishna. És mindenféle dolgokat kérdezett. And then he Krishnára. says, you know, we have these commercials, and you guys sing, don't you, right? I said, yeah, we sing. És vannak ilyen reklámaik, és akkor kérdezte tőlem, hogy ti énekeltek, ugye? És mondom, hogy igen, szoktunk énekelni. He said, can you sing that chant you always sing, and we'll use that to break the commercials, you know. És kérdezte tőlem, hogy el tudjátok énekelni azt, amit mindig szoktatok, és akkor ezt fogjuk használni a reklámok között. So I did Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And he would go, and we'll be right back, folks. So that's the commercial break. És ez volt így a szünet után, és mondta, hogy a reklámok után folytatjuk. So he liked that, so he used it regularly for his commercial break. És ez tetszett neki, ezért rendszeresen használta így a reklámszünetekben. So the show was over, and then I left, and then about a few months later, he wanted me to come back, but he wanted me to bring the devotees from the New Vrindavan community, which was nearby. So. És ugye
Vége lett a műsornak, hazamentem, eltelt egy pár hónap, és akkor újra megkeresett ez az ember, hogy szeretné, hogy visszajöjjek, de most azt szerette volna, hogy hozzam magammal az új vrindávani baktákat, ami közel volt. And at that particular time, there was a drought in that part of the United States where there hadn't been any rain for many, many months. És ebben az időben egy ilyen nagy szárazság volt Amerikának ezen a részén, nem volt eső már több It hónapja. was a crisis. Ez egy igazi krízis If volt. you were caught using water to water your lawn or wash your car, you get a fine. Hogyha rajta kapnak, hogy vizet használsz, hogy ugye locsolod a növényeidet, vagy a kocsidat mosod, akkor megbüntetnek. And this particular place is right in the middle of the farm belt, where they're mostly the farm belt, the area where there's most farms in the United States. És ez ott van, ahol a legtöbb farm van az egész Egyesült Államokban. So crops were drying up, and people were really quite in more anxiety than normal. Száradnak fel ott a növények, és ettől nagyobb aggodalomban voltak az emberek, mint általában. So I came on with 4 other devotees, including the leader of the community. Szóval elmentem a műsorra, még 4 másik baktával, akik között volt a And so he's közösség talking vezetője, to us. és beszélt hozzánk. He says, you know, there's a major drought here. És mondja nekünk, hogy tudtátok, hogy itt most egy Then he nagy turns to szárazság the van. leader of the community, says, can you guys make it rain? És ránézett a közösség vezetőjére, és mondta neki, hogy He was te kind of like tudnád, joking a little. hogy meg tudnád esetleg indítani az esőt, úgy But viccelődött. we said, yeah, we can make it rain. És mondtuk, hogy igen, tudunk esőt He csinálni. almost fell off his chair. Majdnem leesett a székéről. He said, you know, there's millions of people who are listening. És mondta, hogy tudod, hogy ezt most több millió You ember guys are going to be hallgatja. known as false prophets. Úgy fognak titeket ismerni, mint hamis proféták. But no, we were insistent. No, we can make it rain. De mondtuk, hogy nem, mi meg tényleg tudunk esőt csinálni. How? Hogyan? Well, we're going to chant Hare Krishna, Énekelni fogjuk a Hare Krishnát, but we have one condition, de egy feltételünk van, that everybody who's listening to this, everybody in the radio circle out there, they have to chant too. de hogy ugye mi énekelni fogjuk a Hare Krishnát, de az a feltételünk, hogy mindenki, aki ezt hallgatja, nekik is kell énekelni a Hare So Krishnát. he got on the microphone, És akkor ugye odaadta a mikrofont. and he said, come on, folks, the Swami's going to make it rain. Let's chant. És mondta, hogy gyerünk, a Swami esőt fog csinálni, énekeljünk. So he was really getting the audience going, you know. Nagyon így. Come on, chant with the Swami. Na gyerünk, énekeljünk So a somehow Swamival. he had some faith. Valahogy volt neki így hite, So we started to chant. és elkezdtünk And we énekelni. chanted for about 3 or 4 minutes, maybe 5, I don't know. Ilyen 3-4-5 percet énekeltünk, And then we stopped. és utána abba hagytuk. And then that was 9:30 in the morning, which was the beginning of the show. 2 hours later, there's all of a sudden the weather reporters who drive in their cars looking for the rain called in and said, hey, you know, there's some clouds coming up. Ez reggel 9:30 volt, és 2 órával később ugye kaptak jelzéseket, hogy itt készül az eső. And when the show ended, Vége lett a műsornak. but 2:30 that day it started to rain. 2:30 délután már And elkezdett esni it az eső. really rained. És nagyon esett, It was like buckets. mint a vödrökből öntötték volna. And it rained for 3 days 3 napig megállás nélkül esett. straight. But there was a lot of people out there chanting. Biztos sokan énekeltek aznap. And so he comes back to me and he said, hey, you guys are great, you know. Visszajött hozzám, hogy hé, ti csodálatosak vagytok. He said, I told the mayor of the city of Cincinnati, and he was very happy to hear that we did it. You guys did it. So they want to give you an award. És akkor mondta az a rádió, mondta nekem, aki meghívott, hogy utána elment és elújságolta ezt a polgármesternek, a városnak, és most szeretne egy díjat adni neked. So they have this honorary award. It's called the Key of the City. Van egy ilyen díj, amit osztanak, hogy a városnak a kulcsa. So that means, doesn't really mean so much, but Nem nagyon jelent túl sok means mindent. it's a way of saying thank you for the wonderful activities you performed for everyone's benefit. De ez egy módja arra, hogy meg tudják köszönni bárkinek, aki valami nagy
dolgot végzett az embereknek a... And they had this big styrofoam key. És egy ilyen óriási nagy ilyen kulcsot So we adtak. accepted it as some kind of, token. Elfogadtuk ezt. So that, but of course sometimes we understand by Shastras that we should not chant the holy name in order to bring about material solutions. Persze mi értjük a sászrából, hogy nem szabad azért énekelni a Szent nevet, hogy anyagi dolgokat elérjünk. But we thought we can get all these millions of people out there listening to the show to chant. De azt gondoltuk, hogy ezáltal ugye több millió embert rá tudunk venni arra, hogy énekeljenek. So that was the motivation to get everyone to chant. Ez volt a motivációnk, hogy mindenki Because if you tell énekeljen. them to chant, they won't chant. But if you tell them it's going to rain, and all your problems, so they're so desperate they'll take any solution. Szóval csak azt mondjuk nekik, hogy énekeljenek, nem fognak maguktól énekelni, de ha azt mondjuk, hogy ezáltal most ez a problémát megszűnik, akkor nagyobb esély van rá. The glories of the holy name are only expressed, what we say, and they say, you can't overexpress it, you can only underexpress it. Nem lehet túl sokat dicsőíteni, nem lehet túlságosan dicsőíteni a Szent Kali nevet. Kalai Nama Rupa Krishna Avatar, Namo Haite Haya Sarva Jagat Nistara. Krishna manifests himself. He's non-different than the holy name. Ugye Krishna megjeleníti magát, és nem különbözik a Szent névtől. And when that chanting has a little bit of bhakti in it, even a little, it awakens the mercy of the holy name, and the devotees become happy. És amikor ebben az éneklésben van legalább egy nagyon-nagyon kicsi pakti, akkor ez felébreszti a So it másik says here, szívelésemet. Krishna says, this is where you find me. És a bakták boldogak lesznek, és Krishna mondja, And hogy így lehet engem Prabhupada megtalálni. quotes this one verse, Srinvata Swakata Krishna. When the Lord sees the devotee is eager to glorify him, then the Lord actually manifests himself as the cleansing of the heart. He actually comes and cleanses the heart of the devotee who becomes eager to chant and hear his glories. Ugye Prabhupád idézi ezt a verset, ahol arról van szó, hogy amikor egy bakta lelkes, és lelkes arra, hogy énekeljen, akkor Krishna személyesen megjelenik és megtisztítja a szívét. And where do you find that? Here, as it says, in the society of devotees. És itt is ezt hol lehet megtalálni? Itt is azt írja, hogy a baktáknak a társadalmában. Non-devotees, sometimes they also imitate the devotees in different ways. Ugye néha akik nem bakták, imitálják a baktákat különböző módokon. But they're chanting. They also have kirtan sometimes at these yoga centers. Ugye énekelnek, ugye sokan szoktak kirtan csinálni ilyen joga centerekben. But their chanting brings about material success. That's all. De az ő éneklésük az anyagi sikert hoz. It's called, let's see, there's Namaparad, there's Namabas, and then Pure Nam or Sudanam. This is Nam with Bhukti, where the desire for material gain through the process of chanting the holy name. So although they're chanting the holy name, their benefit they get is sometimes material gain, that's all. They don't get the actual essence of the purification that comes by way of chanting. Ugye van a Náma Parád, Náma Bász és Sudanám, de ez más itt, akik anyagi célokért énekelnek, ugye ők nem fogják megkapni azt a lelki dolgot, ami igazából kell ebből, hogy jöjjön. But when they chant in association with devotees, then it says here, the Pachetas always want to remain in association with devotees because that's the highest benediction possible in human life. De ugye itt is írják, hogy a pracséták is a bakták társaságában akartak maradni, és hogyha valaki a bakták társaságában van, és így énekel, azt tudja adni a legmagasabb dolgot az emberi életben. There's a statement in the purport, in the second canto, first chapter, verse number 12, in that purport, which is quite interesting. Srila Prabhupada makes this very fascinating statement in regards to the holy name. Ugye a Srimad Bhagavatam első énekének a második fejezetében, a 12. versében Srila Prabhupada tesz egy nagyon különleges kijelentést. He says,
By chanting the holy name, one can synchronize all stipulated energies from all sources. És azt mondja Srila Prabhupád, hogy az Szent Név éneklése által szinkronizálni tud mindenféle energiát minden különböző helyekről. One can synchronize all stipulated energies from all sources. These are kind of more technical terminologies. So stipulated, what all it means, all available energies become brought in from all over existence into the chanter of the holy name. Ugye, hogy minden egyes energia, amik vannak, azok így bejönnek a Szent Név éneklőjébe. We have the example when Dhruva Maharaj was performing austerity. Ugye nekünk van erre példánk, amikor Dhruva Maharaj lemondásokat végzett. Austerity became so deep and so very difficult type of austerity. He was hardly breathing. He was standing on one leg. He was eating only fruits and roots, hardly even that. He gave up that. He was just living on air. And he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ugye, mikor Dhruva Maharaj végezte a lemondásait, egy bizonyos ponton már ilyen hihetetlenül nehéz körülmények között volt, és azt énekelt, hogy Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He became so powerful through that austerity and the chanting and focusing his mind on the different parts of the Lord's transcendental body that it choked out the entire air within the universe. Annyira erőteljessé vált azáltal, hogy lemondásokat végzett, és énekelte az Úr nevét, és nagyon fókuszált, hogy ez így megváltoztatta a levegőt, az energiákat ott körülötte. And it was described in that particular narration that the demigods, their planets, were in trouble. És le van írva itt, hogy a félisteneknek a bolygóik nehéz helyzetbe kerültek. That's when they went to the Lord Vishnu, and said, "You have to do something about your devotee here. Or he's ruining the whole universe. Everything is out of whack." Oda mentek ugye a félistenek Úr Vishnuhoz, hogy itt most csinálj valamit a baktáddal, itt tönkreteszi az egész univerzumot. And Prabhupada explains it in a very interesting way. És Prabhupada egy nagyon érdekes módon magyarázza el. He says that Dhruva Maharaj became the center of all the energies within the universe. Ugye Srila Prabhupada érdekes módon magyarázza el. Azt mondta, hogy Dhruva Maharaj lett a központja minden energiának az And univerzumban. the analogy was given, if you're in an airplane and you're going 700 miles an hour speed in that airplane, because you're in the airplane, you're going 700 miles. Ugye ez úgy lehet elmagyarázni, hogyha amikor mondjuk mész egy repülővel nagyon gyorsan, és hogyha te benne vagy, te is ugyanolyan gyorsan mész. So when you're connected to something great, you also get the benefits of that connection. Amikor valami hatalmas dologhoz vagy rácsatlakozva, akkor te is megkapod annak azt, ami ezzel jár. So to whatever degree we purely chant the holy name, all of the qualities and energies of the holy name manifest within the body of the devotee. Ugye amennyivel tisztán énekeljük a Szent nevet, hogy annyira megjelennek ezek a dolgok az embereknek, a baktáknak a testében. Someone asked Srila Prabhupada, how do you feel when you chant? Akkor megkérdezték Prabhupádot, hogy te hogy érzed magad, miközben énekelsz? Prabhupada said, I feel fearless. Prabhupád mondta, hogy félelemmentesnek érzem No magam. fear. So the holy name energizes a person where they're completely oblivious to all of the negativity and everything else around in the material chaos. Szóval a Szent Név úgy energizálja a baktát, hogy teljesen figyelmetlenek lesznek azokra a dolgokra, amik itt az anyagi világban vannak, erre a káoszra. Mm-hmm. Now, there's so much we can speak about the holy name. Olyan sok mindent tudnánk mondani a Szent Névről. But the quality of chanting is the quality of hearing. De a minősége az éneklésnek, ez a hallásnak a minősége. The more we focus on the sound, the more the response to that sound becomes like the hearing process.
Minél jobban ráfókuszálunk a hangra, annál jobban the more we focus on the sound, in other words, absorbing one's consciousness into the sound vibration of the holy name, brings about a deeper connection with that sound when it responds back, then that response is just as good as the hearing process. amikor ugye minél jobban ráfókuszálunk a hallásra, amikor ezt aztán mi énekeljük, ennek nagyobb hatása lesz. Or just as good as the chanting of that of the holy name. Szóval ugyanolyan nagy hatása lesz így akkor a hallásnak, meg az éneklésnek. So hearing and chanting cannot be separated. A hallást és az éneklés nem lehet elkülöníteni And egymástól. hearing is foundational because it awakens all good qualities. És a hallás az elkerülhetetlenül fontos, mert minden egyes jó tulajdonságot felébreszt. So trying to think. And Srimad Bhagavatam, after glorifying the Lord in different manifestations of His appearance in the world, ending with Sri Vrindavan Dham and Krishna's intimate pastimes with His devotees, the very last verse in the Srimad Bhagavatam is simply a glorification of Harinam Sankirtan. Szóval nézzük a Srimad Bhagavatamot. Miután az egész Bhagavatam dicsőíti az Úrnak a különböző formáit, különböző megjelenéseit, ugye végződve Krisnával Vrindavanban, az utolsó vers az a Szent nevet dicsőíti. They say when you want to make a point about something, you end on a very powerful element of that same topic you're saying. The last thing you say has an emphasis about what you've said before. Ugye azt mondják, hogy amikor valamit próbálsz hangsúlyozni, vagy valamit próbálsz mondani, akkor mindig azzal végzel, ami a legfontosabb része mondani valódnak. Of course, the glories of Bhagavatam is the glories of the Supreme Personality of Sri Krishna and Sri Vrindavan. Persze a Bhagavatamnak a dicsősége az a dicsősége Krishnának Vrindavanban. But the essence of the essence is Harinam Sankirtan. De ugye mindennek az eszenciája az a Harinam Sankirtan. Krishna Varna Tusa Krishna Sangopanga Saparshadam Yagyai Sankirtanai Prayai Yajantihi Sumeda Saha. So this verse is about Mahaprabhu and his manifestations. He comes and he brings his associates and he glorifies himself in the form of his own holy name by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Szóval ez a vers ugye Mahaprabhuról szól, ahogy megjelenik, mint saját baktája, és a saját dicsőségeit énekli a Szent név által. Chant. No time. Too busy. Too many places to go. Too many things to do. Too many people to meet. This is when Prabhupada was in Delhi. This is before he came to the West. Ugye mondják, hogy énekelj, és olyan sok kifogásunk jön fel, hogy mi miatt nem tudunk énekelni. Ugye volt, amikor Srila Prabhupád Delhiben volt. He printed his little Back to Godhead. It wasn't a magazine, and it was just one piece of paper, two Ott nyomtatta sides. az ő Vissza Istenhez, még nem volt egy magazin, csak egy lap volt. And he would write it, and he would take it to the printer, have it printed, copied in many copies, and then he would take it and go to the tea stalls and different little cafes in Delhi and try to sell it for 1 or 2 pice. Srila Prabhupád személyesen megírta, elvitte a nyomdába, ugye utána meg ő személyesen osztotta ki, vitte különböző helyekre, ahol tudta osztani. And he would sometimes, when he would approach people, would say, hey, "Oh, Swamiji, what you're doing is very nice, but we got no time." És néha oda ment emberekhez, és ugye mondták neki, hogy hát Swamiji, amit te csinálsz, ez nagyon csodálatos, de nekünk nincs erre időnk. No time. Nincs időm. The Prabhupada was hearing that a lot.
No time. Srila Prabhupád sokat hallotta ezt, hogy nincs időm. So Prabhupada's next issue was called No Time. A Prabhupádnak a következő lapját úgy hívták, hogy Everyone has time for so many things, but the most important thing, no time. ugye az úgy Prabhupádnak a következő lapját úgy hívták, hogy nincs idő, hogy mindenkinek van ideje mindenféle dologra, de a legfontosabb dologra nincs idő. But devotees are not like that. They always have time to chant. De a bakták nem ilyenek, nekik mindig van idejük az éneklésre. During this recent, well, you might say not so recent, but recent lockdown during the COVID, epidemic, it was a great time for more and more chanting. Szóval most nemrég volt, ugye a koronavírus alatt hogy mindent lezártak, ez egy jó lehetőség volt arra, hogy többet énekeljünk. Devotees were saying, may this lockdown continue, Szóval mondhatták volna a bakták, hogy folytatódjon ez a lezárás. At least on an individual basis. Legalább egy ilyen személyes szinten. I was staying in Slovenia at the time, and we got Panchatattva deities there in the temple. Akkoriban Szlovéniában voltam, és ott vannak Panchatattva murtik a templomban. So we decided, well, we're not going to lock down, we're going to go out and do Harinam anyway. És akkor gondoltuk, hogy hát mi nem fogunk bezárkózni, megyünk Harinámra mégis. So we would go out. Szóval kimentünk. Police would say, what are you doing? Rendőrök kérdezték, mit csináltok? You can't do it. Ez nem szabad. So we would leave, És utána elmentünk. come back the next day, Visszamentünk másnap. and then they would chastise us again. Aztán megint leszittak. And then they would get a little stronger. Aztán kicsit már Then erősebben we would mondták. stay away for a while. Aztán kicsit Then we go szünetelünk. out again. Aztán megint kimegyünk. So we kept the Harinam going practically all those years during that time. Majdnem végig folytattuk a Harinámot. And Ezek it az was évek alatt. interesting. The few people that were walking around, they really thought this is the greatest thing. This being locked down, or even going out for a little bit of a time, and we get these Hare Krishnas. They're giving us some happiness. Úgyhogy az a pár ember, aki ott sétálgatott az utcán, akkoriban mind azt gondolták, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, hogy ugye itt van ez a nagy lezárás, de itt a bakták tudnak egy kis örömet okozni nekünk. When Prabhupada was getting his sannyas initiation and with Keshava Mahārāja, Amikor Prabhupád kapta a szannyászavatását Késava Maharajtól, so his younger godbrother, what was his name? Krishna-Das Babaji Maharaj, yeah. He was there. és ott volt Prabhupádnak a fiatalabb And he istentestvére, was Krishna-Das he Babaji. loved to chant all the time. In fact, that's all he did. It was chant either bhajans or kirtan. És ő nagyon szeretett énekelni, igazából az volt minden, amit And if he csinált. wasn't doing that, he was chanting japa. Hát vagy bhajonokat énekelt, vagy a He was Szent always nevet, jolly too, always laughing. és ha nem, akkor meg dzsapázott, és mindig jókedvű volt, mindig nevetett. So the ceremony is going on. The priest is chanting the mantras, Ment a szertartás, ugye énekelt a pap, and Krishna-Das Babaji Maharaj is chanting on the mridanga. Krishna-Das Babaji Maharaj meg énekelt mridangával. So the priest said, well, chant, but chant softly, because we're chanting the mantras. És mondta a pap, hogy oké, énekelhetsz, de kérlek halkan, mert itt most mondjuk a szertartás So he mantráit. went softer. Kicsit halkabb lett. But our Srila Prabhupada said, De Srila Prabhupád mondta neki, hogy hangosabban. louder. Hangosabban. And then Krishna-Das Babaji Maharaj said, I knew he would be successful. És Krishna-Das Babaji mondta, hogy He tudtam, had hogy sikeres full lesz. faith in the holy name. Teljes hite volt a Szent névben. And Prabhupada also, he understood, yeah, just spread the holy name everywhere. And this is the way to purify the atmosphere and purify the whole of the living entities who are hankering after some solution to their suffering. Srila Prabhupád is tudta, hogy ugye ez a legfontosabb dolog, így lehet elégedetté tenni azokat a lelkeket, akik mind elégedettségre vágynak. I remember we were out during New Year's Eve in the middle of a cold weather. It was just like the first day of New Year's. It's like a celebration for the New Year. So devotees go out and they chant. Egyszer szilveszterkor kint voltunk, harinámoztunk, és ugye nagyon hideg volt, So we were chanting. és énekeltünk.
And later on we took some, of course we also took some videos of the chanting. És készítettünk egy pár videót, ahogy így énekeltünk. And there was two guys there who were just, they were just spectators. És ott volt két férfi, akik csak néztek, járókelők. And so one of them is chanting and the other one is not chanting. Az egyikük énekelt, a másik nem. So the other guy, the one that's not chanting, says to his friend, "What are they singing?" Az, aki nem énekelt, ez mondta a barátjának, hogy mit énekelnek. He said, "I don't know, but it's really nice." Nem tudom, de nagyon jó. So they're getting some mercy, even unknowingly. Szóval így még kaptak kegyet, így ugye még úgyhogy nem is tudtak róla. Yeah, so wherever the holy name is, everything becomes auspicious. And when devotees chant with enthusiasm and with faith that there's nothing greater, no greater way to glorify the Lord than chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Then that is the perfection of what we're about, to chant and to spread the holy name as much as we can. Szóval nincs jobb módszer arra, hogy az Urat dicsőítsük, mint az, hogy az Úrnak a szent nevét lelkesen énekeljük együtt. Okay, so any comments, questions? Hozzászólások, kérdések? Yes, Prabhu. Thank you. I was just wondering whether, on this verse also that hearing the Lord's pastimes, does it mean this offenseless hearing and offenseless chanting which drives away the whatever problems we have? Like, for example, I was thinking recently that, I had some fear and I started chanting, but I don't chant offenselessly, so it doesn't go. So I try to do something about it in a different way. So Prabhupada said, okay, go ahead. Ja, igen, csak hogy annyi, hogy most ez akkor a sértés nélküli dzsapázás, a sértés nélküli éneklésre vonatkozik, mert hogy igen, hogy valahogy éneklek, de hogy nem szűnik meg a probléma, hogy akkor valami más módon próbálom megoldani. The fact that you're chanting, even if it's with offense, doesn't mean you shouldn't continue to chant. Ugye Prabhupád mondja, hogy éneklünk, még akkor is, hogyha ez még vannak sértések az éneklés közben, az nem azt jelenti, hogy most abba kell hagyni az éneklést. And Prabhupada says, even if you're chanting with offense, keep chanting, and keep trying to chant without offense, and after some time you'll be freed from this offensive chanting. És Prabhupád mondja, hogy hogyha még vannak sértések, csak folytassuk az éneklést, és próbáljuk elkerülni ezeket a sértéseket, és egy idő után megszabadulunk tőlük. So Prabhupada's point is, in any situation, just keep chanting. Prabhupád itt azt mondja, hogy bármilyen szituációban csak folytasd az éneklést. Yeah. Even though it's offensive, we should of course try to, because there's two things that should go on. We should be chanting, and we should also try to free ourselves from the offenses while we're chanting. That's why we chant the 10 offenses in the mornings as a reminder. Ugye, több dolog van együtt, hogy éneklünk, és közben próbálunk megszabadulni a sértésektől, ezért mondjuk minden reggel a 10 sértést, hogy emlékeztessük magunkat ezekre. So in any case, just keep chanting. Minden esetben csak folytassuk az éneklést. But at the same time, try to, as Srila Bhaktivinoda Thakur explains, that if you want to make advancement in spiritual life, try to chant with attention. Ugye, és ahogy Bhaktivinoda Thakur mondja, hogy ha szeretnénk sikert elérni a lelki életben, próbáljunk meg dzsapázni figyelemmel. He phrased it like this: here's where you place your attention on. Here's where you place your focus on attentive chanting. He said, by attentive chanting, then your Krishna consciousness will start to blossom. Ugye mondja, hogy a figyelmes csapa által a Krishna tudatunk el fog kezdeni virágozni.
So he emphasized that. Ezt hangsúlyozta. And he also says that the tendency to commit any of the other 10 offenses is mitigated by attentive chanting. És azt mondja, hogy az a tendencia, hogy elkövessük a 10 sértés közül bármelyiket, ezt ellensúlyozza az, ha figyelmesen csapázunk. That's the power of attentive chanting. Ez a figyelmes csapázásnak az And ereje. practice. És kell gyakorlat hozzá. When you do your japa, one thing you should not be, you should never be in a hurry to finish. That's the number one way to destroy your quality of your chanting. Ugye, amikor japázunk, soha ne legyünk egy nagy sietségben arra, hogy befejezzük. Ez talán a legrosszabb mód. Always allow yourself enough time to chant. Mindig hagyjál elég időt magadnak a napban arra, hogy And tudjál if your time csapazni. is limited, it doesn't matter how many rounds you finish, but chant nicely so you can hear and clearly. És hogyha még kevesebb időd van, akkor ne fókuszálj azon, hogy hány kör csapázol, csak próbálj meg hallani, tisztán figyelmesen csapázni. And Prabhupada writes in one particular purport in the Chaitanya Charitamrita, he emphasizes the pronunciation and avoiding of certain, as he says, hissing sounds in the chanting. He said, one tried to avoid this hissing sound. I don't know how it goes, but Hare Krishna. Well, that's pretty good, but anyway. So Sounds like, you know, a radiator giving off steam or something. Not like that. írja, hogy japázás közben el kell kerülnünk ezt a sziszegő hangot. And one thing I noticed, here's a criticism, but Prabhupada gave the same criticism, so I don't feel bad about this one. Ugye, itt egy kritika, ezt Srila Prabhupád is megfogalmazta ezt a kritikát, ezért It's Hari Rama. Ez a Hare Rama. It's not Hari Ramo. Ez nem Rámó. Because when Prabhupada, Vishnu Jan Maharaj was chanting Hari Ramo, and Prabhupada said, where did you get, who is this Ramo? Ugye, amikor Vishnu Jan Maharaj énekelte, hogy He said it's a Sanskrit mantra, it's not a Bengali mantra, because Bengalis, they change the A's to O's all the time. That's where it came in. Ugye mondta Prabhupád neki, hogy ez egy szanszkrit mantra, ez nem egy bengáli mantra. So it's Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. The sound is guttural. That means you pull it in. Rama, not Rama. Rama. That's in japa like that, and it becomes nice. It becomes easier to chant clearly then. Szóval így egyszerűbb tisztán mondani a szavakat. So no Ramos allowed. Nem szabad rámózni. Prabhupada was really strong, and he actually chastised him quite heavy. He said, if this goes on, it'll ruin everything. So that's the next direct statement by Prabhupada. So Prabhupada You can find it on the Vedabase. Yeah. Elég szigorú volt vele, Prabhupada mondta, hogy ha ez így folytatódik, az el fog rontani mindent. But sometimes we get into the Ramos. Ramo. Wow, where did he go? Néha így He's somewhere on the ceiling. néha belekeveredünk ebbe. Hova mentünk, ott vagyunk a tetőn. So yeah, it's important that the sound vibration of the mantra is the potency of the mantra. Because just like we read in the Bhagavatam that when one particular, I can't remember his name, but he was chanting mantras in order to get a demon to kill Indra. I forgot. Twasta, yeah. But he chanted, was it a short A instead of a long A, or vice versa? And because of that slight deviation in the chanting, he got a demon that was killed by Indra. In other words, he got the opposite. So Vedic chant mantras are very precise in how they're chanted. Ugye a védikus mantráknál fontos a megfelelő kiejtés. Van ez a történet, ahol ugye azért imádkozott valaki, hogy egy olyan démon szülessen, aki majd megöli Indrát, de mivel rosszul mondott egy részt rosszul mondott a mantrában, ezért pont az ellenkező hatása lett ennek. Egy olyan
démon született, akit Indra ölt meg. But the Krishna's, what was it, Bhavahi Janardana? Bhavagrahi Janardana. For those of you who feel bad after what I just said. That means he takes what you mean rather than what you're actually expressing. Hogyha valaki ettől most rosszul érzi magát, Krishna azt nézi, ami a szándék, nem ami hallatszik. But Prabhupada said, don't take advantage of that. De Prabhupád mondta, hogy ne használd ezt ki. So in 2009, the GBC commissioned Lecke Swami to write a book on pronunciation of mantras that are our standard mantras that we use in our day-to-day, sadhana. So 2009-ben megkérte a GBC Lokanath Mahārājot, hogy adjon ki egy könyvet arról, hogy hogyan kell a mantrákat megfelelően kiejteni. So, especially in Western countries, we really make a mess of some of these chants. It's like, whoa, what word is that? Főleg nyugaton Prabhupada was saying, Prabhupada said to his devotees, I know you don't mean it, but don't call your spiritual master a cow. Yeah, he said that. He goes, Bande Guroshi Charanarabindam. Monday Guru Shri, isn't it? Guru. So the devotees were chanting Guru, which means cow. And Prabhupada said, please don't call your spiritual master a cow. Ugye, főleg itt nyugaton nagyon sok érdekes kiejtésbe ugye belekeverednek a bakták. Egyszer énekelték a bakták, hogy ugye Vande Guru Shri, ahelyett, hogy Vande Guru Shri. És Prabhupád mondta, hogy tudom, hogy nem gondoljátok így, de ne hívd a lelki tanítómestered egy tehénnek. And in Lecke Swami's book, he makes a little caricature of a cow sitting on the Vyasasana, and the devotees are chanting around him, Of course, we like to glorify the cows too, but in this case, it's a little different. Ugye, és akkor ebben a Lokanath Mahārājnak ebben a könyvében van egy kis karikatúra, hogy ott ül a tehén a Vyasasanon. Persze a teheneket is szeretjük dicsőíteni, de itt most a gururól van szó. Okay. Any other questions or comments? Anything related to the holy kapcsolatos name? Ezzel? Another one. Did you digest the first one? Okay. Okay. Just about this, that there's no hard and fast rules for chanting this. Right. Yeah, so Krishna is very merciful. But still, the spiritual master wants you to worship according to how it's supposed to be done nicely. So Krishna is very merciful, but the spiritual master may be a little stronger. Ugye, de nem azzal, hogy nincsenek nehéz szabályok, és ugye, de a lelki tanítómester akkor is azt szeretné, hogy szépen csináljuk Krishnának. Ugye Krishna nagyon kegyes, de lehet, hogy a lelki tanítómester néha szigorúbb egy kicsit. Madhavananda Prabhu, would you like to just add something? Someone may question, we say Harinama, 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 Kevalam, holy name is everything. So someone said, well, what's the necessity of reading Srimad Bhagavatam? Ugye mondjuk azt, hogy Harinama, 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 Kevalam, hogy a Szent név a legfontosabb, valaki megkérdőjelezheti, akkor, hogy mi a cél, vagy akkor miért kell olvasni a Bhagavatamot? Do you want to answer that one? You could answer it also. There's a verse in the second canto, Szóval van a második énekben egy vers, which Srila Prabhupada translates roughly that this Purana named the Bhagavatam is Puranam Brahma Samhitam, it's a purport of all the Vedic literature. amit Srila Prabhupád úgy fordít, hogy ugye a Srimad Bhagavatam a magyarázata minden védikus szentírásnak. De egy másik helyen Sanatana Gosvāmī egy másik magyarázatot ad ehhez. Mert ugye végtelen jelentése lehet a verseknek. Ugye, hogy ez a Srimad Bhagavatam, ez a Nám Purana.
hogy akár közvetlenül vagy közvetetten az egész Srimad Bhagavatam a Szent Névről szól. And that's the last verse in the Bhagavatam, just to make the emphasis. Utána meg ott van az utolsó vers, hogy erre még egy hangsúlyt rakjon. Yeah, thank you. That was a nice point. Köszönöm, ez egy szép hozzászólás. Yeah, and to put it in a very simplified way, Prabhupada said, if you don't follow the process and you're simply chanting the holy name, he says you're cooking with smoke. Ugye, ugye mondja Prabhupád, hogyha valaki csak gyakorolja a folyamatot, de nem énekli a Szent Nevet, akkor csak füsttel főz. So the process, the other activities we perform in devotional service are supportive of our chanting the holy name, but the holy name is the essence. Ugye a másik dolgok, amiket csinálunk, azok tudják támogatni a Szent Nevünk éneklését, de a Szent Név az továbbra is az eszencia. Well, you might say, of course we shouldn't think like this, that when one reaches the stage of pure devotion, then they can just chant. Ugye, but we shouldn't try to imitate that. Ugye lehet azt gondolni, hogy hogyha valaki eléri a tiszta odadás szintjét, akkor ott lehet majd csak ugye énekelni, de nem kell így gondolkodnunk. So yeah, Bhagavatam, the holy name, worshipping the Lord in His deity form, associating with serving devotees, taking Krishna Prasadam are all part of the nectarian process of the holy name. Ugye a Bhagavatam, a Szent Név éneklése, a Murti imádat, ugye a baktákkal való társulás, ezek mind részei annak a nektári folyamatnak, ami a Szent Név éneklése. Sukham kartam avyayam. Very joyful. Nagyon vidám folyamat. Örömmel végezhető. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Jai.